Buno bubaka bugende eri muntu yena ava mu East Africa, especially abantu abava Congo, abava e Rwanda, e Burundi, Kenya, e Tanzania, Uganda ne South Africa. Buno bubaka bwammwe njagala mubuwulirize. Waliwo video gye nalabye ku YouTube ebadde interview y'omukulembeze we Uganda nga bamubuuza ebibuuzo abanamawulire okuva e Germany. Yabizeemu naye saagala kwogera ebigambo by'omukulu byeyayogedde kubanga sisobola kuddamu mu bigambo by'omuntu omukulu byaba ayogedde. Njagala nze naawe tubiwulirize, tufumiitirize, tulowooze, tulabe kiki kyabadde ategeeza, oba nze byentegedde naawe byotegedde. Munange ka tusooke tugiwulirize. They exploit Africa for their own purpose. No, not at all. If they become that, then they will be hated like you people. You were hated. We had to throw you out. If they become that, and that's why we need to strengthen. It's true. The Chinese can change. They can become also another another hegemonic power. That's why we need to strengthen ourselves to build a united Africa, to build the common market of Africa, to build even the political integration of Africa, of some parts of Africa, so that Africa is not a low pressure area, an area where there is a vacuum of power. We need power here. Because at the moment, like the region, the stability is very, very fragile. If you look at the neighbors of Uganda, it's quite difficult. Congo is in trouble. You have South Sudan is in trouble. And that's how much is there a threat to your country as well, and how much does it worry you that there is so much unrest in your neighborhood? Of course, that's why we say that unrest is there. We know why. I have told you the history of Uganda, how for the last 60 years we have been involved in building capacity, which we have now. That's why Uganda is peaceful. And that's why we can subdue any challenge. And slowly, new forces will coalesce in Africa, which will create a center of gravity for Africa. Africa needs a center of gravity. We don't have a center of gravity now. This is part of the problem. In Europe, you have got some small countries, like Denmark, like Belgium and so on, Luxembourg. But the whole Western civilization has got a center of gravity in the United States. The United States is the center of gravity of the Western system. What is our center of gravity? It must be created. It must be created. We cannot sit here and remain a perpetual vacuum. I think you use the word vacuum. Yes. When there is emptiness. Yes, a vacuum point on the globe. When there is no local power, everybody is coming. You are now worried about Chinese coming here. Why will they come? Because we are weak. That must be sorted out. Where do you see this center of gravity in the future? You keep tuned. You will hear about it. We'll sit right here. I don't know where it will be, but since you are a news hunter, you may get it one day. Africa must have a center of gravity. And if you were good friends, you would be working for that, not for small things. This one here, this small here. No, because that's not what Africa lacks. Africa lacks a center of gravity. Africa needs to undergo. Banange ebigambo mubiwulidde omukulu abyogedde otegeddemu ki
nze njagala kunyonyola entegeera yange nga bwentegedde. Omukulu agambye nti Abachina bwe banaatandika kweyisa nga mmwe tugenda bakyawa nabo tubagobe nga bwe twabagoba mu biseera by'ameefuga abakazi ni bammwe. Kakati ne bamubuuza kakati sebo okubeegoba mulina okubeera n'amaanyi. Of course yagambye tulina okwegatta ne tubeera n'amaanyi. Naye interesting part eri wano we bamubuuziza ku abaliraanwa abo Congo ne Sudan basula ku tebuuche tebeebaka. N'agamba nedda tumanyi lwaki basula ku tebuucha ensonga tugimanyi ne lwaki basula ku tebuuche. Nabagambye nti tumaze mu struggle myaka 6. Eje myaka 6 ye tumaze mu struggle yensonga lwaki Uganda ena amaanyi okuzimba n'okukola buli kimu kye tukola. Kakati nze kyentegeddemu kye kino. Simanyi sinaba kutegeera ensonga lwaki mu myaka 6 abakulu bano tebanaba kwegatta. Tetunaba kwegatta. Nze eno yendowooza yange. Abakulu ekireetedde olutalo lw'e Congo n'abantu Congo obuteebaka lwakubanga ndowooza waliwo amaanyi ageetagisa ku side eyo ate waliwo abantu specific abalina okukulira amaanyi ago. Waliwo abantu abeetagisa eyo mu Sudan ate waliwo specific people abalina okukulira amaanyi ago. Then agamaanyi ne balyoka bagagatta wamu ne creatinga gravity ekibuyaga. Gravity kitegeeza ekibuyaga ky'amaanyi ekina protectinga Africa. Ndowooza ekyo kye kigendererwa kuva mu myaka 6 just struggle nze bwe ndowooza. Naye ekibuuzo kiri nti kye sitegedde bantu kyabo balina okusooka okufuna amaanyi ng'esayidi eyo y'e Congo ba Sudan balyoke beegatte kubanga emyaka 6 abantu tebeegattanga. Neesunze okulaba agamaanyi agagenda otulwanirira. Amazima go ngeesunze. Muzeeyi weebalire ddala omulimu gw'okola kyekyo. Naye kyengezaako bagamba bannange waliwo abantu abalina okwegatta ne babeerawo ku protectinga Africa. Eyo ye struggle muzeeyi gy'abaddemu mu myaka 6 n'ebirala struggles nyingi naye njogera ku eno video. N'ekirala yayogedde ku mukulembeze ani alina omusikira. Alina bye yayogedde naye saagala mbiplaying kati kubanga video ejja kubeera mpanvu nja biplayinga mu video endala. Bw'oba oyagala biwulira ojja biwulira mu part 2. Likinga, subscribinga, followinga, sharinga tujja bijjayo tujja kukolanga analysis ffenna. Teekayo mu comment section gwe kano ene video gyayogedde bino byonna byayogedde olowoozezza ki. Tulekereyo endowooza yo munnange. Sharing abantu bonna babitegere. Teweerabira ku clickinga ka button kali olyoka ofunenga amawulire. Obeere number 1 kufuna amawulire.